У сьогоднішній програмі наші колеги з Альберти розкажуть про те, як представники організації Go Global відвідали Едмонтон, розповідаючи про свою громадську ініціативу, яка дає українським дітям нагоду вивчати іноземні мови. Депутат Верховної Ради України Мустафа Наєм разом з директором програми Go Global Оксаною Нечепоренко завітали до Едмонтону. Вони є співзасновники волонтерського проекту Go Global і приїхали, щоб представити свою організацію членам нашої громади. Організація Go Global влаштовує табори по всій Україні, на які вони приймають амбіційних учнів та вчать їх одну іноземну мову – англійську, французьку або німецьку. Вони змінюють на нову, застарілу систему шкільного навчання, яка готує учнів бути вченими та розвинутими громадянами світової спільноти. Ця зустріч відбулася в Домі української молоді, де зібрався повний зал зацікавлених особ. Промови були майже повністю по-англійськи через те, що в присутності були представники провінційного та місцевого урядів. Це були Джесіка Літлвуд і Крис Нілсен з Альбертського парламенту та Джон Дзядик з Едмонтонської міської ради. Just knowing a bit about our guest here tonight, Mustafa Naem, as your history and journalism, that is how we hold governments accountable and keep people free and have them actually be able to make educated decisions when it comes to electing governments. So we definitely hold those things high. We hold multiculturalism high. We hold up those things that you fight for, critical thinking, and really empowering people. And today, 1 in 5 Albertans claim Ukrainian ancestry, myself included. We recognize the rich tapestry of Alberta's Ukrainian community, which has played and continues to play a central role in the life of our city, in everything from our businesses to our culture to it's undeniable the impacts that Ukrainian Canadians, Ukrainian Albertans have had on life in Alberta. I'm grateful to the Ukrainian Canadian Professional and Business Association of Edmonton for having me here again, so I just wanted to say again, bring greetings on behalf of the City of Edmonton. Really happy to be here and I look forward to the following presentations. Організатори події Ілля Семчишин та Алла Назаревич з Українського клубу професіоналістів та підприємців міста Едмонтону мали велику честь представити головних промовців цього вечора. On behalf of the Ukrainian Canadian Professional Business Association of Edmonton, I would like to welcome you and thank you. Thank you. First time I saw people full of this room. Thank you very much to come to see our guests. This evening we are pleased to have with us one of sitting members of Верховна Рада, journalist and democracy activist Mustafa Naem, who is going to talk to us about Go Camp initiative, and Oksana Necheporenko, director of the co-founder and global initiative. The way something like this started had very modest beginnings with Nestor Petru noticing on Facebook that Mustafa was going to Chicago. And all it took was Nestor to then I guess write an email or maybe make a call and say, well, gee, would you like to come to Edmonton? There's a direct flight from Chicago to come to Edmonton. And Nestor Nestor had participated in the original group of the Go Camp back in 2016. He'll tell you more about this, but I just want to set the context. And then Nestor went a second time with a fellow named Myron Mulholland, who almost all of you know. And Myron also happens to be a member of our Ukrainian Professional and Business Club. And so I remember this must have been about 2 months ago, maybe in January, maybe early February. And the conversation came up, well, gee, maybe we should just invite Mustafa to speak at a meeting of the Ukrainian Business and Professional Club. And then it grew from there, and we decided that we just didn't want to have a speaking engagement, we wanted to have an event. This amazing man came up with the idea to promote foreign languages learning and of course English as the first main priority. So
And of course, there were no state budgets to do that. So we went to stakeholders like private business schools or embassies and asked, what do you need in order to put more into Ukraine, to give Ukrainians more opportunities to learn languages? So, and they say that they need recognition at the highest level. That's how the idea of the Year of English Language emerged. It was supported by the president, and 2016 was named the Year of English Language in Ukraine. That gave us the opportunity to pilot and to start a number of the initiatives within the and the Go Camp as one of them. We are taking ordinary Ukrainian schools and turning them into free for children summer language camps. Minister of Education turned to us in 2016 and told us, you came up with this crazy idea of Year of English Language, so now you help us and do something. So that's how this program emerged. We analyzed the experience of other countries of the world, what can be done in those kinds of camps, and we came up with this formula. So first part, we did understand that we have to work with the teachers. So we have to give them new methodology of education, interactive ones, the ones that are that will help them to teach to make children prepared for the 21st century challenges and all of the skills-based approaches. So first, we are working a lot with teachers. We are giving special methodology, like in the mega fancy camps that they can get. And second part is the amazing part of international volunteers. So we decided to invite international volunteers to come to Ukraine, not to substitute teachers, but be language and cultural ambassadors and help children and sometimes teachers to break the language barriers. Зараз Канада знаходиться на 3-му місці по кількості наших волонтерів, які прилітають в Україну. І я хочу подякувати всім тим неймовірним волонтерам від 18 до 75 років, які прилетіли до нас з Канади і волонтерили в Україні. І я хочу закликати вас, українців Канади, волонтерити з нами в Україні. Я знаю, що ви нам допомагаєте неймовірно, але це надзвичайний шанс поїхати в Україну and give back to your community. Тобто віддати данину корінню і допомогти новому поколінню українцям побудувати таку країну, щоб нікому з нас більше ніколи не проходило в голову навіть ідея іммігрувати з країни. Приїдьте, ви нам так потрібні, нам потрібні ваші знання, нам потрібна ваша мова, нам потрібна ваша психологія та ваші цінності. Допоможіть нам. Ми дуже чекаємо на вас. Волонтери, коли приїжджають в Україну, роблять надзвичайно велику справу. Вони допомагають дітям зрозуміти, що та мова, яку вони вивчають в класі, справді реальна. І вони справді можуть нею користуватися у житті. І крім того, волонтери допомагають дітям долати бар'єри, мовні бар'єри, які в них існують. Вони не просто вчать текст на пам'ять, а вони використовують мову в звичайній реальній ситуації у житті. Вони знають, як ставити питання, вони знають, як допомогти комусь в якійсь ситуації. Тобто волонтери, коли приїжджають, вони відкривають дітям світ. І пізніше цей інтерес, ця мотивація до вивчення мови в дітей залишається на все життя. І коли вони приходять на наступний раз у клас, вони вже дивляться на ту мову з іншої сторони і хочуть вивчати англійську мову. And of course, we were talking not only about English or French or German, because we do have also French language and German language camps, but we are talking about new ways of the education and about the preparation to the 21st century. These are some of the skills that we are teaching both our children and our teachers. These are also the strengths, because the ones of you who were studying in Ukraine, I think you do remember this awful phrase, London is the capital of Great Britain. That's how we usually learn English, like by different texts that we learn by heart, and we know them, but we don't know how to speak. And the idea is this language, it's not our final goal, it's the tool to get the information, to get the knowledge, to open the world. That's why we are talking about all of these strands. Our schools and our teachers, our children, with the help of our volunteers, they do projects in ecology, but they do it in English language. They talk about healthy food, but they do it in English language, depending, of course, on their levels of education. But this is like the synergy approach that we are driven of. So why do you need to come to Ukraine and volunteer with us? Because it's the best way to make a difference, to make a real difference, and help the new Ukrainian generation to become global, to become international, to inspire them and to show them what the real world really means.
Second reason is because it's the best way to see Ukraine. We are an amazing country. I know we are not so yet popular in all of the tourist and volunteering destination, but we will be there. And you will be among the first one who will feel it yourselves. Our hospitality, our beautiful country, and amazing people. So please come. And the third, that's because the whole world comes to our children together with you. So please come and be our volunteers. Місцевий активіст Данило Крис минулого літа був волонтером на GoCamp і розповів присутнім про свій унікальний досвід. The teacher, who was also the host family member, contacted me and we had a conversation. I let her know that I was fluent in Ukrainian, but she asked me only to speak English to the children, which I thought was a little odd, but when I went there, I knew that this was the best case scenario, as all the children would come up to me and speak English. So if I talked Ukrainian or spoke Ukrainian, they would be very eager to speak Ukrainian with me and not learn English. So for 2 weeks, I went with this secret of only knowing English and not knowing Ukrainian at all. So I had a few slip-ups here and there, which was when I got a little excited, some Perestein or something like that. And I had to kind of weasel my way out of that and explain my way out of that. So with this video here, this is after the 2 weeks have elapsed, and it's kind of this closing ceremonies type of thing, and you'll see how they reacted to this knowledge of me knowing Ukrainian and listening to all their private conversations for 2 weeks. Now I have maybe a little secret that I think the teachers know, but not the students know. Я знаю українську мову. Ну, слухайте, я знаю, що дуже багато українців, які хочуть допомогти своїй країні. Є дуже багато, хто хоче протягнути руку. Не всі можуть приїхати і отримати паспорт і жити в Україні. Але якщо ми говоримо про Україну, про її майбутнє, це в першу чергу діти. І хто, як не канадські українці, які знають мови, які знають, як живе нормальний цивілізований світ, може розповісти українським дітям англійською мовою, як має світ жити. І передача мови, передача традиції, культури – це найбільший вклад в наше майбутнє. Тому найбільше заохочення, яке може зробити, що, послухайте, можливо, хтось, з ким вони проведуть наступне літо, колись, знаючи англійську мову, стане депутатом Європарламенту, прем'єр-міністром, президентом. Але це буде вклад усіх нас в майбутнє.